Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tiefgehend Einblick in die Geschichte Deutschlands. Das Kriegstrompete der Goten, eine Erzählung aus der alten germanischen Welt. Der Morgenhimmel hing schwer über den dunklen Wäldern, jenseits der Weichsel. Wo die alten Goten Dörfer errichtet hatten. Lange bever Ram seinen Blick behaupt nach Norden richtet. Die Sonne stieg nur sägerlich über die Baumwipfel, als heit selbst sie Angst devor, was der Tag bringen wird. In dieser schimmernden Dämmerung begann die Geschichte das sagenumwoben Kriegsschirm, den Drakonthar. Ein Relikt, das nach den Liedern der Skalden die Macht besses, nicht nur Steam, sondern auch Geister und Geiters im Kampf, zu RUFE en dort in Dorfe Skarheim. Einem der Tessen gothischen Siedlungsort watcht ein junger Krieger namens Reginald. War nicht hochwachsen, da von drahtiger Kraft, und sein Augen glühten wie das Gluttbit eines unsterblichen Feuers. Niemand was genau, weshalb die Alten ihm immer eine besondere Aufmerksamkeit schenkten. Manch behaupteten, sein Geburt sei von einem Sturm begleitet worden. Dyson Donner sich, wie die Stimme eines Gottes angehört habe. Ender sagten, es sei als Kind von einem Wolf verteidigt worden, der aus dem Nichts auftaucht und ebenso plötzlich verschwand. Reginald was nur, das Enders war, und das die. Alten etwas vom Verb erg, dot, in diesem Morgen wurden durch den Klang ein zitternden Hornstoßes dreckt. Es war kein dünliches Signal der Jad oder eines Alarms. Es war alt, roh, schneidend, ein Ton, den man nicht hört, sondern im Brustkorb spürt. Als aus seiner Hut trat, sah die Dorfbewohner auf dem Versammlungsplatz zusammenströmen. In der Mitte stand Skarthus, der Hohepriester der Gittenfreya. Ein Mann mit langem weißem Haar, das ihm wie Nebelschwaden über die Schultern fiel. Das Horn wurde gestohlen. Sagt Skarthus mit rauer Stimme. Der Drakonthar ist fort. Ein Entsetztes. Ronin ging durch die Mensch. Das Kriegsschirm war nicht nur ein Symbol der gothischen Erbs. Es war das heiligste Objekt ihres Stamms. Nach den Legenden war, es von den ersten Ahnen gefertigt worden, die einst aus den Nebeln der Tridlichen See hervorgingen waren. Im hatten sie die Geister der Walds in die Schlacht gerufen, als die Welt noch jung und wild war. Wenn es in Falschhorn gelangt, konnte es als Waff genetzt werden, und jeder Stamm, der den Klang vernam, war Glauben. Die Geiter selbst riefen zum Krieg. Skarthus wandte sich is Reginald. Es ist dein Bestimum. Sagt der Alte, du wirst das Horn zurückholen. Reginald erstarrte. Ich, warum ich? Weil du der Einzig bist, der dem Ruff die Horns widerstehen kann, sagt der Priester. Du bist geboren worden, und den Drakonthar zu schützen. Der junge Krieger wollte weitersprechen. Da ein magtiges Grollen erfüllt auf einmal die Luft. Ein Sturm, der keiner war. Ein Beben, das nicht aus der Erde kam. Etwas hat das Horn bereits geblasen, irgendwo weit im Außen. Und der Klang, der nicht wirklich gehört, sondern im Geist gespürt wurde, war wie ein Kratzen in der Seele Jedes Goten. Reginald presst. Die Jane ZUSAMMEN dot. Es war Zeit aufzubrechen. Die Ries beginnt bewaffnet mit einem Schwert, das ihm sein verstorbener Vater hinterlassen hat. Matcht Reginald sich auf den Weg. Wandert durch Moor, Wälder und über eisig Ebenen, begleitet nur von seinem truen Wolf schon Gunnar. Der nie von seiner Seite wich, und den Mensch für einen günstiglichen Hund hielten, obwohl sein Blick manchmal mehr wäre. Als ein Tier verstehen, SOLLTE.NACH Artagen errauchter die Ruinen der alten Brunnen Heiligtums der Wiegedruckner. Eins vergessenen Nebelvolks,
Das vor Generationen den Goten die matched, in Norden gekmet hat. Die Luft war schwer und zu, als word sie den Cherik eins blutigen Opfers in sich tragen. Ragenward sah frisch spüren, also war den Dieben nahe dort erhört Stimmen. Drei Krieger abgeskatten Lederpanzern standen ein Fjord. Geschichte waren mit schwarzer Asch bemalt. Sie sahen aus wie Mutter. Aber etwas in falsch. Als Ragenward Schlick bemerkte, dass Augen glänzten die von Raubtieren. Das Horn wird bald wieder erklingen, sagt einer mit rauen Laschen. Und wenn das drittmal erkennt, werden die Goten glauben, dass ahnen sie und die Schlacht rufen, gegen jeden, der sich uns entgegenstellt. Gegen uns alle, fügt einander hinzu. Der Krieg wird beginnen, und niemand wird wissen, wer ihn ausgelöst hat. War also ein Komplett. Und nicht nur irgendeins, war ein Versig. Die germanischen Steen gegeneinander aufzuhetzen. Ragenward trat aus dem Schatten, dann wird das Horn nie ein drittmal erklingen. Die Männer vor ein Harem. Berischt, dort nicht vergünstigt. dort orfert. Du bist der. Von dem der alte Sprach, sagt der Anführer. Der John, der dem Horn widerstehen kann. Perfekt. Wir brauchen dich lebend, der Kampf brach los. Ragenward bewegt sich einer schneller geht. Die selbst in überrascht. Sein Schwert flog, Gunnar sprang, Jane blitzen. Einer der Männer fiel sofort. Eins weiter versigt zu fliehen. Doch Gunnar riss ihn nieder. Nur der Anführer blieb übrig. Du kannst nicht gewinnen, fatschte. Sein Mann versag sich zu einem unnatürlichen Grinsen. Wir sind viel. Wir sind überall. Wo seid ihr? Schrie Ragenward. Darf bever der Mann antworten konnt. Starrte plötzlich, und sein Körper sehr viel vor Ragenwards Augen zu grauer. Fremd Magi ein Feind aus der Anderwelt. Und irgendwo dort draugen das Horn. Das Horn ruft die Ries folgt Ragenward weiter in den Osten. Zu den tiefen Wäldern der Skjernwald, der laut Legenden niemals ganz verlassen war. Die Boom dort waren alt, terals Jeeds Menschenleben unmenschsagten, sie konnten denken. Der Wind flüstert in einer Sprache, die nicht menschlich war dort, tief im Dickicht, hört Ragenward den zweiten Klang des Horns. Diesmal war wie ein Peitschenschlag aus Donner. Die Tier des Walds flohen. Die Erde schien zu zittern. Und Ragenward spürt etwas in seinem Innern. Ein Rufen, ein Sehen, ein Befehl. Da kommt ke dagegen an, schrie laut, sich selbst zu Bert nennen. Gunnar drückt sich winselt in sein Bein. Als der Klang wirkling, kutscht Ragenward. Noch einmal, flüsterte, noch ein einziger Klang. Und die Steam wurden in Blut versinken. Muss schneller sein. Der dritt, Gong der Götternachstem, tageling dem Klang hinterhergejagt war. Erreicht Ragenward ein schwarzes Nebelverholz Tal, ein Ort, von dem selbst die alten der Goten nur flüsternd sprachen dort auf einem Felsen. Stand ein Mann mit einem Wolfspelz über dem Rücken, und dem Kriegsschirn in der Hand. Dat war nicht irgendein Mann, dat war Valdar, einst ein gothischer Krieger wie Ragenward, da verstogen, weil sich der dunklen Magi der Waldgeister hingegeben hat. Du bist zu spät, sagt Valdar und hab das Horn. Mighty diesem letzten Klang werd ich die Goten. Vandalen, Rugier und Suben gegeneinander aufhetzen. Der Norden wird brennen, und aus der Asch werd ich herrschen. Ragenward zog sein, schwört, du wirst gar nichts herrschen, und du wirst nicht aufhalten. Ein Neb, der nicht einmal weiß, warum die Geider in Barrier zu ben? Valdar setzt die das Horn in sein Lippen,
Ragenword Rantadat is war wie ein Traum, oder ein Albtraum. Der Wind erstarrte, der Nebel wogt wie ein lebendig Wand, Valdar bleis in das Horn, da kim tong Erkling, Valdar start darauf. Verward, und dann sah a Ragenword. Der jung Krieger hielt das Schwert seines Waders, da is Stedt. Ein alte Ruhn pulsierte darauf. Die Ruhn des Schutzes die der Ahnen. Du, Valdar kutscht. Du bist der Erb der ersten Hornwächters. Ragenword schlug sie dat der Kampf war hart, wild, brutal. Magi kratzt gegen Fleisch und Stahl. Valdar schrie, der Nebel brüllt. Geister heulten wie Wolf. Da am Ende sank Valdar zu Boden. Sein Körper LAST sich in Rauch auf. Ein letzter Fletch entwich seinen Lippen. Ragenword hab das Horn AUF.es vibrierte in seiner Hand. Als Word is in ERKENNE and .DOCH, a Bleisnick HINE ein dot, a hab is Statusen ho and Sprach. Diasis Horn soll nur den Gittern garen, nicht den Menschen. A Zerschmerkt is auf dem Stein. Ein Gleigens liegt Brach Herver, blenden wie die Son, und ein Stimm halt durch die Luft. Wieder Mann noch Frau, wieder Mensch noch Tier, Gottgetten, Song des Nordens, und dann war still. Die Ragenword kehrt nach Skarheim Zurich, von Gunnar Beglitet. A war erstip, das ein Hers war frei. Skarthus empfing in, wo ist das Horn? Fragt der Alte, Zerstert, antwortet Ragenword. Für immer, der hohe Priester sah ihn lange an. Pundlich alti dann bist du wirklich der Wächter. Denn die Geider Welt haben. Die Goten feierten Ragenword als Helden. Da wust, dass der Wahrkampf nicht im Blut, sondern in der Entscheidung lag, der Entscheidung. Ein Waf der Matcht, nicht zu benutze, und dat in jener Nacht blickt. Ragenword zum Himmel dat die Stern funkelten. Under Wind klang wie ein. Laschen wie leicht der Geider, wie leicht der. Annen wie leicht der Horn selbst. Das nun in Jenseits Rut, da eins Wuster. Solange Krieger wie a den Norden beschützten, wurden die Goten niemals fallen. Das war's für heut bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, würdest nicht einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben an unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.